senior professors who has been coming to the World Sanskrit conferences to come to the stage to take his seat. I would also like to welcome Professor Srinivasa Varakhedi, the Vice Chancellor of Central Sanskrit University, to come to the stage and take his seat. I would like to welcome Professor Deepti Tripathi, the President of the International Association of Sanskrit Studies, to come. I would like to welcome her as well. I would like to welcome Professor Luigi Miraglia, the President of the Accademia Vivarium Novum, to come from Italy, to come to the stage and take his seat. I would like to welcome the chairperson of this valedictory session, Professor Navaraj Kattel, the General Secretary of Jayatu Samskritam, to come to the stage and take his seat. And Professor McComas Taylor, the General Secretary of the International Association of Sanskrit Studies, to come to the stage and take his seat. And finally, I would like to welcome Professor Kashinath Neupane, the chair of this World Sanskrit Conference, to come to the stage and take his seat. I welcome you all to the 19th World Sanskrit Conference. Now, I would like to ask everyone to stand up for the national anthem of Nepal. Jnana bhumi shanti bhumi kai pahani mala Akhindaya pyaro hamrupanti bhumi nipada Bhakti jati bhasha dharma sanskriti sati sala Thank you. To inaugurate this event, I would like to welcome now Dr. Badri Pokhrel, the President of Jayatu Samskritam, to come to the stage and deliver his welcome speech. Om Vakratunda Mahakaya Kuti Surya Samaprava Abhignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Om Jatatavi Galat Jala Prava Pavita Sthale Galeva Lambe Lambitam Bujanga Tunga Malikam Damat 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 Ninada Bhat Marmayam Chakara Chanda Tandavam Tanutu Nashiva Shivam. Respected chairperson of this August occasion, chief guest, speaker of House of Representatives, Nepal, Mr. Devaraj Ghimire, distinguished guests, scholars, journalists, ladies and gentlemen. I am in an immense pleasure this time to be with you in this concluding occasion of
5-day World Sanskrit Conference held in holy city Kathmandu, Nepal. In this program, of this occasion, I welcome you all heartily. During the conference, we tried to dig the importance of Sanskrit from multi aspects. I think only by saying and singing the importance of Sanskrit, like Sanskrit is the oldest language, structured language, it has numerous books, oldest book Vedas, original language, and so on. These are our prides. It is solely true, yes, we are incomparably rich, so proud too, but our reputation doesn't give sense. Not only that, we have been telling, and it is true also, that Sanskrit is not merely a language. It is the store of literature, store of philosophy, store of science like Tantra, Yoga, astronomy, mathematics, Ayurveda, source of Karma Kanda, and many more. Personally, when I thought to translate all 18 Puranas from original Sanskrit to Nepali, for those who do not understand Sanskrit, I studied deeply and saw that unlike Google source, all sources of mathematics, sources of lyrics, chanda, sources of sound vocals like sa, re, ga, ma, pa, da, ni, is the Narad Purana. There are many examples like this. We have to make believe others. It is not sufficient that we are believing on Sanskrit, but we have to make believe to others. We have to make believe others about Sanskrit, means especially the Western physical minds. They trust on proof. Therefore, we have to prove the importance of Sanskrit in modern science laboratories. On top of that, we are in AI age. Sanskrit must cope with modern needs, otherwise we will be set back. Sanskrit language will further called dead language. Until now, we have completed 19 conferences. We finished. Like this, we are now evaluating the significance. What major recommendations or new Shastra we prepared? What a fantastic recommendation we did. Actually and ultimately, we need to produce good citizens. Whatever and however we teach them, our ambition is sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayaha, sangatsaddvam sambadaddvam. Did we get ambition, our ambition? Did you get our ambition? Everywhere we see the battle, pickpocketing, loot, quarrel, no peace within the family too. So, in order to get rid from this reality, we need to change the education policy and the curriculum. Thinking deeply these issues, we have to move forward. In this juncture, I would like to propose some points after this 19th conference. Number one, collaboration between universities and non-governmental organizations like Jayata Sanskritam, Sanskrit Bharati to co-work by initiating teacher-student researcher exchanging program. Sanskrit must be taught from very primary level. Different levels of research must be conducted, encouraged and conducted. Number two, within the country too, we need to have collaboration between like-minded organizations irrespective to government or non-government. Number three, preservation and promotion of Pali, Prakrit language program must be conducted. Number four, we need to be united to give pressure and encourage as per need to respective governments for the promotion of Sanskrit. Number five, AI and trust focusing methods are to be introduced to make believe to Westerns, especially to modern physical minds, the important qualities of Sanskrit where we have pride must be tested in modern scientific laboratories. Jayatu Sanskritam in Nepal is working to expand, broaden and highlight the importance of Sanskrit in real social life. However,
we have to face the various obstacles, including research and proper guidance. In this connection, I propose and request you all to work collectively. Jayatu Sanskritam will be happy to co-work with you all. We apologize in your inconveniences during your stay in Nepal, if you have. Without taking long time, again, in this concluding program, again, I wish your safe flight and meeting with lovely families. Lord Pashupatinath bless us. Thank you. Thank you, Professor Badri Pokhrel, for your wonderful welcome speech. Now, I would like to invite Professor Kashinath Neopane to honor our guests with garlands and flowers. Now, I would like to request the Right Honorable Speaker of the Parliament, the Honorable Devaraj Khimire, to inaugurate our valedictory session with the lighting of the lamp. And alongside, I would like to welcome for the Mangalacharana Dr. Narayana Baral and Professor Nabraj Khimire. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतरा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसे मोहिदे वाहिताञ्जदायो विश्वानिदे वसवितर्दुरिता निपरासुवा जद भद्रान्ता न आसुवा ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु. Thank you. Now, I would like to welcome to the stage Professor McComas Taylor from the Australian National University from Australia and the General Secretary of the International Association of Sanskrit Studies to give his valedictory speech. Thank you. Thanks very much. आराधनीयाः अतिथयः प्रियाणि मित्राणि सादरं नमो नमः. बहवः विद्वांसः पंडिताः आचार्याः छात्राः च भिन्नेभ्यः देशेभ्यः नेपालदेशं ज्ञानभूमिं शान्तिभूमिम् आगताः सन्ति. एतस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलने बहूनि नूतनानि मित्राणि मिलितवान्. पूर्वं ज्ञातं
eva mitrani punar militavan bahuni pravachanani shrutavan nutanani shodha karya patya kraman jnatavan etat sammelanam sarvata sarvatra sarvada sapalam abhavat tat krite sarvebhyah ayojakebhyah pratibhagibhyah cha stane sarvebhyah svayam sevakebhyascha kotishaha abhinandanani jnapayami. Dhanyavadaha, namo namaha. I'm going to make this the shortest speech that was ever made at a auspicious event like this. Professor Deepti Tripathi, President of the International Association of Sanskrit Studies, has asked me to stand in for her as she was inadvertently called away to, as we say in South Asia, a preponed aeroplane. A wonderful expression, preponed. It's a new word that I have learnt in Nepal. Now, first of all, I would really like to congratulate the organisers. They've worked so hard under very difficult conditions, and I urge them to interact with you folk in the audience, you participants, and please share your joy and enthusiasm and your gratitude with the organisers, because generally an organiser only hears about problems, but I want them to hear about the successes as well. So you've had some great talks. You've had some wonderful interactions. You've met some great people. So please let the organisers know how much you have enjoyed this conference. Now, I'm very sorry that we had to postpone the General Assembly. In brief, the reason was that we didn't have a complete membership list. So we've postponed it. The General Assembly of the International Association of Sanskrit Studies will be held online in 2 or 3 weeks' time. And the important thing that I really wanted to announce, that we were going to announce at the Assembly, you may well know already that the next Sanskrit conference, the next World Sanskrit Conference, will be held in Mumbai in 2027. And here's some more good news. The following conference, the 2030 World Sanskrit Conference, will be held in Paris, France. So again, thank you very much to all you fine people. I've enjoyed myself immensely. I hope you have too. And please, let's give the organisers a hearty round of applause. Well done to them. Thank you, Professor Taylor, for your very kind words. Now, I would like to welcome to the stage Professor Haridatta Sharma, a veteran of the World Sanskrit Conferences, to speak about his experiences and give us his blessings as one of the most prominent and senior scholars among us. Thank you, Professor. Distinguished Chief Guest, Professor Taylor, Professor Neopane Patelji, and scholars, delegates. This 19th World Sanskrit Conference is being organized under the auspices of International Association of Sanskrit Studies. This institution, IASS, has a glorious history and glorious past and glorious present also. Very first time in India, I, as a research scholar of Sanskrit from the University of Allahabad, attended the International Sanskrit Conference held in New Delhi in March 1972. It was a thrilling experience for me
because it was first experience and my first experience. So it was a thrilling but for me to attend such conference, to see the great scholars like Professor R.N. Dandekar, Professor Cardona, and great scholars like Ramkaran Sharma, such scholars. The two themes were decided mainly. There were many sections like now. So two themes mainly were decided on the first one, contribution of the various regions of the world to Sanskrit studies, number one. All are printed now. All are in printed form. And second one, contribution of Sanskrit to the advancement of knowledge in different regions of the world. So these were two special themes on the occasion. And it was a very grand conference. And after that, and it was decided in the valedictory session of the conference that a new association should be formed, especially to focus on Sanskrit, because the earlier International Congress of Orientalists were not fully focusing on Sanskrit. So the Sanskrit scholars of all the countries who were assembled there decided, just as this is the valedictory function, in March 72, in valedictory function itself, it was decided that it was named as International Association of Sanskrit Studies. And in 1973, in Paris, it was decided that Paris, France, should be the head office of this institution. And till now, it is there. And again, it was decided that Indo-Logica town in Asia, the official journal of IASS. It was at that time, it was published, released from Torino. Torino, a sanstha, an institution, Cesmio, in Torino, in Italy. So, for a long times, the proceedings were published in this journal. And 19th Indian National Congress, Professor V. Raghavan was the first president, Professor R.N. Dandekar was the second president, Professor Ramkaran Sharma was the third president for 12 years, and then Professor V. Kutum Shastri again for 12 or 13 or 14 years, and then Professor Deepti Tripathi is the fifth one. So this is, and the places, in short, if we want to tell, that the first World Sanskrit Conference in New Delhi, India, 1972, second WSC Torino, Italy, 1975, third WSC Paris, France, 1977, fourth WSC Weimar, Germany, 1979, fifth WSC Varanasi, India, 1981, and sixth WSC Philadelphia, America, 1984, seventh WSC Leiden, Netherlands, 1987, eighth WSC Vienna, Austria, 1990, ninth WSC Melbourne, Australia, 1994, 10th Bangalore, India, 1997, 11th Torino, Italy, again in 2000, 5th Helsinki, Finland, 2003, 13th Edinburgh, Scotland, 2006, 14th Kyoto, Japan, 209, 15th WSC Delhi, India, again 2012, 16th Bangkok, Thailand, 2015, 17th Vancouver, Canada, 2018, 18th Canberra, Australia, online,
and 19th we are here, and 20th and 21st also, you know, through our General Secretary. So the main thrust, what is this? The main, it was decided, the main purpose and main work of this association will be to organize World Sanskrit Conferences after every 3 years, in 4th year, just a start of 4th year. That was the first one. And second, it helps and coordinates Sanskrit studies and helps the younger scholars with many awards and financial assistance. There are DK Award and RK Award, RK Ramkarna Sharma Award also now. It is normally the dissertations submitted and which have got the degree also, PhD degree normally, other than India, only. Other than India, they are invited from all over the world. And there is a committee to analyze and evaluate them. And then there is a prize, DK prize. First prize is given to the best one. So this is to encourage the younger scholars and younger Sanskrit generation. Again, there is a provision for to encourage and help the younger researchers of Sanskrit to go anywhere in the world, or especially to go anywhere in India, Indian universities, Indian libraries, Indian institutions. And it helps to some extent to organize it. And finally, the main work of this institution is also to promote and protect Sanskrit all over. It means if this IASS fights against the closure of institutions, if any institution in any country of the world is closed for any cause, then International Association of Sanskrit Studies fights against it. If anywhere, any place, any university, any institution in the world is against, and Sanskrit is being harmed by them in any way, International Association of Sanskrit Studies fights against it. We have many examples. Just in Cambridge, when Sanskrit studies were removed, we fought. Many signature campaign we did, and we fought in the court also. So this is okay. Now ante cha ham grantadvayam अस्माकम आतिथ्य संस्थायै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयाय अर्पयितुम् इच्छामि। नौपाने महोदय। Thank you, Professor Haridatta Sharma, for all the knowledge you provide us and for your guidance, which is extremely valuable to the scholarly community of Sanskrit. I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of the Central Sanskrit University, Professor Srinivasa Varaketi, to take his seat at the stage. I would similarly like to welcome the other Vice Chancellors of various universities from India and Nepal and all over the world to take their seats at the front row, and also the Vice Chancellor of the Nepal Sanskrit University, Professor Ghaneshwar Nepal, to take his seat at the front row. Now, for his speech, I would like to welcome the President of the Vivarium Novum Academy in Italy, which is one of the world's leading institutions for Latin and ancient Greek, but also for philosophy, to come to the stage and have his speech. Thank you. Honorable Speaker of the Parliament, President of the International Association of Sanskrit Studies,
Vice-Chancellor of the Sanskrit University of India, and other Vice-Chancellors, all other distinguished people who have invited us and hosted us in this wonderful conference, distinguished participants. I'm quite moved to be here because I'm perhaps the only who is not directly involved in Sanskrit studies. But I must say that I have organized hundreds of conferences and meetings since 1990, when I was a very young scholar. No one of them was so splendid and so well organized as this one. No one had a so enthusiastic participation from every part of the world. I would like to congratulate from the bottom of my heart to the organizers, and I want also to thank warmly Mr. Nyaupane, Professor Nyaupane, and all his staff, and mainly Anand Vardhan, who is one of our alumnus, and I am very proud of him. Thank you, Anand Vardhan. And what I should say, we have heard that Sanskrit is the source of all disciplines that we can deal with, all sciences which have been passed down to us during the centuries. The same could be said as far as Europe and the Western world is concerned, of Latin and Greek. And so I feel that these languages are united, are joined, are connected in a brotherhood. And I would like to propose to the venerable representative of Parliament, and I will also speak with the Minister of Culture in Italy and the Minister of Education, I would like to propose that these languages become a world heritage of the mankind, because they are the keys, they are the means by which we can humanize the humankind. We can transform ourselves. We can nourish our souls. And there are many, many connections. Since ancient times, we have lots of writers, from Greek writers, Arrianus and Ptolemaeus, Strabo, and Latin writers like Plinius, and then also in Greek and Latin, Palladius, Ambrosius, who spoke about India, about Sanskrit language, about Brahmana, about other other philosophers who are called in Greek gymnosophistai. And also during the Middle Ages, we received from Asia some very important works which had a big influence also on European culture. For example, the life of Buddha, which was translated into Greek before and then in Latin under the name of Historia Balaam and Josaphat. And then we received the Panchatantra with the name of Historia Kalilai et Dimnai. And then during the Renaissance, the interest toward India, towards this Asian world, also toward Nepal and other countries which are the heirs of this important and invaluable treasure of wisdom. Well, we had many writers who were interested in it. One of them was the Chancellor of the Republic of Florence, Poggius Bracciolini, who in his De Varietate Fortuna, in the fourth book of De Varietate Fortuna, transmitted us the testimony
a witness of the culture and civilization of India, Niccolò dei Conti. And also in the 16th century and up to the 18th century, when the scholars could more soundly study Sanskrit and the old Asian culture, well, up to Christophorus Cellarius, they wanted to establish a connection and a sound connection with that. Now we, in our academy, we have many students coming from India, from Nepal, from other countries of Asia, and they study Latin, Greek, our classics, but in the mirror of our classics, they can't see themselves. Because classics are not something that belongs to this or that people. They are a category of the spirit. And so we can find ourselves in our classics. And when they read Homer, they can read Mahabharata in it. And when they read Plotinus or Plato, they can find the Upanishad. And when they read Virgil, they can find the Bhagavad Gita. Because we are connected in the same root, even though this root blossoms in different and colored flowers which embellish our world. Let's hope that we can proceed together towards that compassion, that universal love which was proclaimed by Ashoka in his edicts and by many others in their works, towards that unity of mankind, that humanity, that humanitas, which we are feeling the lack in this terrible age we are living in. Thank you so much for this. Thank you very much for hosting me. Thanks a lot. Thank you, Professor Luigi Miraglia, for your wonderful speech, inspiring us to cultivate our humanity and bridge the differences between the East and the West and connect within our shared human roots. Thank you. Now, I would like to welcome the chief guest of this valedictory session, the Right Honorable Speaker of the Parliament, Devaraj Khimire, for his speech. Thank you. Welcome, sir. विश्व संस्कृत सम्मेलन समारोहका अध्यक्षज्यू, उपस्थित हुनुभएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र विभिन्न विश्वविद्यालयबाट आउनुभएका मञ्चमा आसीन विद्वत वर्गहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका महिला तथा सज्जनवृन्द, डिस्टिङ्ग्विस्ड इन्टरनेसनल स्कलर्स एन्ड डेलिगेट्स, ऐतिहासिक 19औं विश्व संस्कृत सम्मेलनको समापन समारोहमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखको नाताले निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल भूमिमा पहिलो पटक यस किसिमको विशाल ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको सम्मेलन आयोजना गर्नु सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि एउटा गौरवको विषय भएको छ। आजको दिनमा म जयतु संस्कृतम आन्दोलन जो 2004 सालमा भएको थियो, त्यसले संस्कृत शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर राणा सरकारको जग हल्लिने गरी सङ्घर्ष अगाडि बढाएको घटनालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप समेत प्राप्त गरेको थियो। त्यही आन्दोलनको जगमा खडा भएको जयतु संस्कृतम संस्थाले पनि संस्कृत वाङ्मयको विकास र संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा जयतु संस्कृतमले 10 वर्ष अघि नै नेपालमा विश्व संस्कृत सम्मेलन गर्न पहल गर्दै आइरहेकोमा आज त्यो पहल साकार भएको छ।
असार 12 गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सुरु भएको पञ्चदिवसीय सम्मेलन समारोहको समापन कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसरका लागि म पुनः आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो सम्मेलन केवल विद्वानहरूको भेला मात्र होइन, संस्कृत भाषा, वाङ्मय र दर्शनका लागि समर्पित हजारौं मनहरूको वैश्विक मिलनको थलो बनेको छ। 5 दिनसम्म यहाँ भएका वाक्यार्थ सभा, विषयगत सत्रहरू, संस्कृत कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक मेला र प्रदर्शनीहरूले हाम्रो सभ्यता, संस्कार, भाषा, सम्पदाको उज्यालो अनुहार फेरि एकपटक विश्व मञ्चमा प्रकट गराएका छन्। म अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत अध्ययन सङ्घ, इन्टरनेसनल एसोसिएसन्स अफ संस्कृत स्टडिज IASSलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले सन् 1971 देखि निरन्तर संस्कृतको अन्तर्राष्ट्रियकरण र गहन अध्ययनको मार्ग प्रशस्त गर्दै आएको छ। सन् 1972 मा नयाँ दिल्लीबाट प्रारम्भ भएको सम्मेलनको यो 19औं श्रृङ्खला नेपालमा आयोजित हुनु हाम्रो लागि ऐतिहासिक सफलता र गौरवको विषय हो। यस कार्यक्रममा जयन्तु संस्कृत आन्दोलनको विशेष योगदान स्मरणीय छ। सन् 2015 मा बैंककमा भएको 16औं सम्मेलनमा नेपालले सम्मेलनको प्रस्ताव राख्नु, त्यसपछिका सम्मेलनहरूमा निरन्तर पहल गर्दै जानु र अन्ततः सन् 2025 को सम्मेलन नेपालको काठमाडौँमा सम्पन्न गर्नु, यो सबै उपलब्धि जयन्तु संस्कृत संस्थाको दूरदृष्टि, निष्ठा र निरन्तर प्रयासको परिणामहरू हुन्। सम्मेलनमा 50 भन्दा बढी देशहरूबाट 800 भन्दा बढी विद्वानहरूको सहभागिता हुनु धेरै खुसीको कुरा हो। 1200 भन्दा बढी कार्यपत्र प्राप्त भएर त्यसमा 28 विषयगत सत्रहरू सञ्चालन हुनु, संस्कृतमा वेद, दर्शन, साहित्य, शिक्षाशास्त्र, योग, आयुर्वेद, इतिहासदेखि कम्प्युटेसनल संस्कृतसम्म विविध विमर्शहरू हुनुले हामीलाई विश्व बजारमा संस्कृतको यथार्थ सामर्थ्य स्मरण गराउँदछ। मैले यस सम्मेलनलाई केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिलाएको महसुस गरेको छु, जस्तो कि संस्कृत तज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरेको छ यसले। त्यस्तै गरी धर्म, दर्शन र विज्ञान बीचको सहकार्य र समन्वयको भावना गहिरो बनाएको छ। आधुनिक प्रविधिमा संस्कृतको प्रयोग र डिजिटल संस्कृत ज्ञानको निरन्तरतामाथि कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएका छन्। संस्कृतमा कविता, नाटक, सङ्गीत, नृत्य, गजल आदिको प्रस्तुतिले संस्कृतको कलात्मक पक्षको पुनर्जीवित गराएको छ। स्त्री विद्वतीहरूको सहभागिता, महिला वाक्यार्थ सभा जस्ता कार्यक्रमहरूले संस्कृतमा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित गराएका छन्। विश्वका संस्कृतिका ज्ञाता र विद्वानहरूसँग नेपालको मित्रताको अभिवृद्धि भएको छ। यसरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नेतृत्व र जयतु संस्कृतम संस्थाको सहयोगमा यस्तो उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुनु देशको शैक्षिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक क्षमताको सशक्त अभिव्यक्ति हो। म सम्मेलनको संयोजन, व्यवस्थापन र सहभागितामा जोडिएका सबै निकाय, संस्थाहरू, स्वदेशी विदेशी विद्वान मित्रहरू, स्वयंसेवक, संस्कृति प्रेमीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मेलनले नेपाललाई वैश्विक संस्कृत केन्द्रको रूपमा उभ्याउने मौका दिलाएको छ। यस मञ्चमा नेपाली संस्कृतिज्ञहरूको मौलिक कार्य, पाण्डित्य र रचनात्मकताले अन्तर्राष्ट्रिय विद्वत मण्डलमा एउटा गहिरो प्रभाव पारेको कुरामा म विश्वास राख्दछु। साथै मलाई विश्वास छ यस सम्मेलनबाट आएका सुझावहरू, कार्यपत्रहरू, सिफारिसहरू केवल सम्मेलन कक्षभित्र सीमित हुने छैनन्। यी अमूल्य ज्ञान अन्तर्दृष्टिलाई शिक्षा नीतिमा, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा, विद्यालय तहको संस्कृत शिक्षामा र प्राज्ञिक संस्थाहरूको योजनामा आत्मसात गर्नु हाम्रो जिम्मेदारी हुन गएको छ। हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने संस्कृत केवल प्राचीन भाषा मात्र होइन, यसमा मानवता, विज्ञान, सङ्गीत, साहित्य, समाज र जीवनका सबै पक्षहरू समेटिएका छन्। संस्कृतको स्मरण, सम्वर्धन र नवप्रवर्धनले नै हाम्रो भविष्यको दिशा निर्धारण गर्न सक्दछ। मैले यहाँ अहिले यो एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो महोत्सव र यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा यो शुभकामना व्यक्त गर्ने मौका पाइरहँदाखेरि म आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि
नेपालमा आयोजित विश्व ज्योतिषहरूको महासङ्घको सम्मेलनको याद गरिरहेको छु। त्यसले पूर्वीय दर्शनलाई वैज्ञानिक रूपबाट प्रयोग गर्ने र पूर्वीय दर्शनको महत्त्वलाई बुझाउने काममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो। आज त्यसकै निरन्तरता अझ त्योभन्दा ठुलो एउटा बृहत यो हामी आज सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस अवसरमा अन्त्यमा म सम्मेलन सम्पन्न गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जयतु संस्कृत संस्था, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत अध्ययन सङ्घ, सबै संयोजक समिति र सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाहरूलाई सङ्घीय संसदका तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै यस सम्मेलनमा आउनुभएका सम्पूर्ण स्वदेशी विदेशी विद्वान मित्रहरूलाई नेपालबाट सदा सकारात्मक स्मृति र गहिरो मैत्री भाव लिएर जान सक्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, the Right Honorable Speaker of the Parliament of Nepal, Devaraj Ghimire, for your wonderful presence. You honor us with your words. I would now like to request Professor Kashinath Neopane and Professor Navaraj Katel to honor the speaker with a token of love. We bid our farewell to the Right Honorable Speaker of Nepal. Thank you. Now I would like to welcome to the stage for his speech the patron of this World Sanskrit Conference, the Vice Chancellor of the Central Sanskrit University, Professor Srinivasa Varakedi, for his words. Thank you, Professor. भवति यदनुभावात् एडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। सम्मान्याः मञ्चस्थाः विद्वद्वरेण्याः, अस्य सम्मेलनस्य यशस्वितायै अहर्निशं श्रमं विधाय आतिथ्यं ये दत्तवन्तः तत्तादृशानाम् अस्माकं हृदयबन्धूनां नेपालदेशस्य समेषामपि संस्कृतबन्धूनां वयं सर्वदा कृतज्ञतामर्पयामः, धन्यवादांश्च वितरामः। नेपालस्य अस्माकं सम्बन्धः बहु प्राचीनः। अयोध्याधिपतेः श्रीरामचन्द्रस्य श्वशुरगृहमिदं, मातुः सीतायाः मातृगृहं। मन्ये भारतदेशात् एकेपि समागताः तेषां श्वशुरगृहं पुरुषाणां, स्त्रीणां मातृगृहम्। अतः यथा रामस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य श्वशुरगृहनिवासः तथा अस्माकं श्वशुरगृहनिवासः आसीत्। स्त्रीणां तु मातृगृहनिवासः आसीत्।
अतः अस्माकम् अत्र आतिथ्यं नासीत्, अपि तु स्वगृहे सुखेन दिनत्रयं दिनचतुष्टयं दिनपञ्चकं वासः आसीत्। यतः अत्रत्यानां विशिष्य नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिसहितानां समेषाम् आचार्याणां तथा जयतु संस्कृतं संस्थायाः तदनुबन्धिनां च समेषाम् अहं पुनरेकवारं ससन्तोषं धन्यवादान् वितरामि। अद्य प्रातः मया भगवतः कैलासाधीश्वरस्य दर्शनं कृतम्, आकाशदर्शनं विहितं। तत्र इयं भूमिः न केवलं रमणीया, अपि तु देवानाम् इयं भूमिः। तादृशं दैवत्वं देवतास्वरूपम् अहं सर्वेषु अत्रत्येषु जनेषु पश्यामि, अत्रत्य प्रजासु पश्यामि। तत् भूमेः अयं कश्चन गुणः। अत्र महती परम्परा या अनुवर्तते सा परसहस्रवर्षेभ्यः अन्यैः अनाक्रान्ता इयं भूमिः। अतः अत्र सर्वथैव प्रकृतिः रक्षिता, भाषा रक्षिता, धर्मो रक्षितः, संस्कृतिः रक्षिता, संस्कारश्च रक्षितः, ज्ञानञ्च परिरक्षितम्। अतः 50 वर्षेभ्यः निरन्तरं प्रचलमाना इयम् अन्ताराष्ट्रिया संसत् चिरात् अस्यां भूमौ सुसम्पन्ना इति अस्याः संसदः इदं वैशिष्ट्यमिति अहं चिन्तयामि। यस्मात् तत्र प्रदेशात्, यस्मात् हिमालयात् गंगा समुत्पन्ना, तादृशी इयं भूमिः हिमालय भूमिः, यत्र भगवान् स्वयं कैलासाधिपतिः एवं संस्कृत गंगापि। अत्र ज्ञानं मातृकारूपेण अधुनापि अत्यन्तं प्राचीनाः मातृकाः सन्ति, मातृकारूपेणापि ज्ञानम् अत्यन्तं सुरक्षितमस्ति। अतः अत्रत्य ये च विद्वांसः बाह्यदेशेभ्यः समायाताः, अस्माभिः अस्य देशस्य सम्बन्धः सदा रक्षणीयः। किं कारणम्? अत्र यज्ञानं गृहीत्वा यत् प्राचीनं ज्ञानं गृहीत्वा वयम् अस्माकं अध्ययन व्यवस्थां सञ्चालयामः, तादृशस्य ज्ञानस्य मूलस्रोतः अत्र विद्यते, अत्यन्तं प्राचीनं स्रोतः अत्र विद्यते। अतः अस्य प्रदेशस्य सम्बन्धः अस्माभिः एकवारं केवलं सम्मेलनम् आगतं, सम्मेलने वयं समायाताः इति न, अपि तु भविष्यकालीनाः अध्येतारश्छात्राः अत्र प्रतिवर्षम् आगत्य काञ्चित् मातृकां गृहीत्वा अन्ये अग्रे विद्यां प्रसारयेयुः इति दृष्ट्या महत् कार्यं करणीयं वर्तते। अतः मन्ये अहम् अस्माकम् अग्रिमयात्रायाः मूलद्रव्यम् अत्र समुपलभ्यते इति हेतोः नेपालदेशस्य वैशिष्ट्यं वयं पश्यामः। अस्मिन् सम्मेलने यद्यपि नैकानि अत्र विघ्नानि भवन्ति, तत्र कालः एव कारणं। तत्र नानाकारणैः कश्चित् शुभे संकल्पे विघ्नाः समायान्ति, परन्तु तादृशेषु विघ्नेषु विघ्नपर्वतेषु सत्स्वपि यथा संकल्पः, दृढ़ संकल्पः न विहतः, तथा अस्माकम् आचार्यैः काशीनाथ न्योपाने महाभागैः तदनुबन्धिभिः सर्वैः सम्भूय अग्रे पदं निहितम्। अत्र ये च समायाताः ते कदाचित् नावगच्छन्ति, न जानन्त्यपि, आयोजकस्य क्लेशान् ते न जानन्ति। आयोजकानां कश्चन तत्र श्रमः भवति, स च श्रमः तत्र परिहृतो भवति यदि आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् इतिवत् इदं सम्मेलनं तदैव सार्थकं भवति भवन्तः सर्वे परितुष्टाश्चेत्। अतः परितोषस्य चिह्नं भवन्तः करताडनैः कुर्वन्तु इति अहं कथयामि। अयञ्च अस्माकं समेषां परितोषः, तेषां श्रमं
परिहरति इत्यहं चिन्तयामि। अस्य सम्मेलनस्य किं वैशिष्ट्यं? यद्यपि बहूनि सम्मेलनानि अस्माभिः अवलोकितानि, आचार्यैः इदमिदानीं प्रायशः भवद्भिः न सर्वाण्यपि सम्मेलनानि दृष्टानि, अपि तु दशाधिकानि सम्मेलनानि भवद्भिः दृष्टानि इति मन्ये। भवद्भिः अधिकम्, इतोपि अधिकं। बहुषु सम्मेलनेषु तैः प्रतिसम्मेलनं तैः किञ्चित् काव्यं लिखितम्। अस्माकं संस्मरणिकायां तैः लिखितं किञ्चित् पद्यजातं प्रकाशितं वर्तते। एवं तैः ते च अत्र अत्यन्तम् अस्मासु सम्मेलनसदस्येषु अत्यन्तं वृद्धाः ते एव सन्ति। तत् साक्षिकानि सर्वाणि सम्मेलनानि अभूवन्। प्रत्येकं देशस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। मन्ये अहं तुलना न करणीया, कस्यापि केनापि सह तुलना न करणीया। अस्य सम्मेलनस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। अत्र प्रकृतिरस्ति, रसमयं भोजनं, सुखमास, तत्र भगवतः पशुपतेः सन्निधानम्, एवञ्च पावित्र्यादिकम् अन्यत्र नोपलभ्यते। एतादृशं पवित्रता, एतादृशी पवित्रता, एतादृशं किञ्चित् रसमयभोजनं, एतादृशी प्रकृतिः अन्यत्र नोपलभ्यते। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। सम्मेलने केवलं what we bring is not important. What we receive and what we take is also important. Most of the conferences, people would think that we are here to present something. No, you are here to receive something. So we are कदाचित् अहं प्रकृतिं पश्यामि, अद्य हिमालयं दृष्ट्वा मम अहङ्कारः गतः. We should see that अत्र अत्र विद्वांसः कति विनयशीलाः विद्वांसः. प्रत्येकं शास्त्रे विद्वांसः सन्तोपि कथं विनयेन अवर्तन्त, एतद् अस्माभिः नेतव्यम्, एतद् अस्माभिः गृहीत्वा नेतव्यम्. अतः I think that in the conferences most of the times we look at academic rigor. Yes, it is very important. I always admire academic rigor, but at the same time, if at all we want to take the younger generation forward, we should also imbibe the Sanskrit culture. It is not only the academic rigor. Along with the academic rigor, we should also take the Sanskrit culture in our life. Today, we are so happy that we participated in this great conference happened in Nepal, and you have really created Professor Kashinathji and others. So thank you so much. And we are taking so beautiful memories with us. So we are enriched. We are not giving to the conference. We are taking from the conference. We are receiving something, and we take it in our heart, in our mind, in our lifetime. And these beautiful memories will enrich us. They will inspire us for the future. And one more thing I want to add, with all humble submission, many times people told that Central Sanskrit University has supported. I really tell you, it is really Maitri Bhavena Bharata Nepalayoho Sauhardasya Kinchit Alpam Pratikamitat. Etat kimapi adhikam nasti. Kevalam Sauharda Bhavaha. Vayam Nepale yatkimapi jayate. Vayam atra smaha. Agrima Paryaye Bharate Sammelam jayate. Nepalasya Sarve Asmakam Mitrani Tatra Bhavanti. एतद् बन्धुत्व मात्रं न किमपि अन्यत्. पुनश्च अन्ते अस्मिन् सम्मेलने केचन विशेषाः संवृत्ताः. तत्र अयम् एको विशेषः अहं चिन्तयामि. प्रथमवारं महिला वाक्यार्थगोष्ठी अत्र समायोजिता, यत्र बालिकाः, ज्येष्ठाश्च महिलाः भारते नारी विद्या प्रवृत्तिः, नारी शिक्षा विषये स्वामी दयानन्देन यदा च आरभ्य नारी शिक्षा विषये आग्रहः कृतः, तस्य परिणामरूपेण शास्त्राभ्यासे कथम् अस्माकं शिक्षा व्यवस्था प्रवर्तते इत्यत्र उदाहरणरूपेण अत्र महिला शास्त्रार्थगोष्ठी अपि अस्माभिः प्रवर्तिता. रसमयं काव्यसम्मेलनम् एवं किं नास्ति. अहो भाग्यं. धन्यवादाः. Thank you, Vice Chancellor, for your wonderful speech.
Without your support, the conference would not have been possible, so we are eternally grateful for your support, and your presence honors us. I would now like to welcome to take his seat at the stage, the Vice Chancellor of Nepal Sanskrit University, Professor Dhaneshwar Nepal, to come to the stage and take his seat as a guest of the conference. I would now like to welcome to the stage to announce and speak about the next World Sanskrit Conference, the organizers, Professor Malhar Kulkarni and Professor Johannes Hubens. सर्वेभ्यो नमः। अयं कुलकर्णी मल्हारः अग्रिमं विश्व संस्कृत सम्मेलनं भारतदेशस्य मुम्बै नगरे यत् समायोजितं तत्र दायित्वं निर्वहामि मुख्य आयोजकस्य। सर्वेभ्यः युष्मभ्यं सर्वेषु युष्मासु चरणेषु तत्र आगत्य स्वकीय विचाराणां प्रकटनं कर्तुम् अहम् आमन्त्रणम् अत्र समर्पये। सुस्वागतं मुम्बै नगरे, सुस्वागतं। सं गिरं वदेमहि, सं गिरं वदेमहि। So I would like to announce, it is already announced by our General Secretary, that after the beautiful forthcoming conference, Vedic, the Sanskrit World Conference in Mumbai, there's already a plan to do it in Paris on behalf of the, on account of a very long tradition of modern Sanskrit learning, which goes 2 centuries back, and also on account of an vibrant community of Sanskrit scholars in Paris. We invite you to come to Paris after the conference in Bombay. And also I would like to express our invitation in a short Sanskrit shloka, starting with the vocative Manya Sanskrita Vivansaha, Shezi Burnufcha Bergenje, Renu Filiosat Tatha, Tesham Paris Nagarena, Hardam Bhavat Nimantranam. Thank you, Professors Malhar Kulkarni and Professor Jan Huben, for your invitation. We would be honored to come to the conferences in Mumbai and in Paris. Now, I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of the Nepal Sanskrit University, Professor Dhaneshwar Nepal, for his remarks. Welcome, Professor. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अस्या सभायाः
प्रमुखातिथयः सम्मान्य प्रतिनिधि सभायाः सभामुख महोदयः मान्यः कुलपतयः श्रीनिवास बर्खेडी महाभागाः अधिमञ्चं विराजमाना भारत नेपालयोः विभिन्नानां विश्वविद्यालयानां कुलपतयः उपकुलपतयः प्राध्यापकाः पत्रकाराः कार्यपत्रप्रस्तुतारः 19 विश्वसंस्कृत सम्मेलनस्य संयोजकाः प्रोफेसर काशीनाथ नेउपाने महाभागाः अन्य मञ्चास्थिता विशिष्ट अतिथयः नेपालस्य नैपालिकजनानां च कृते अयं महतो गौरवस्य विषय वर्तते यत् अत्र 19 विश्व संस्कृत सम्मेलनं साधु सम्पन्नम्। सर्वप्रथमं विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य आयोजनाय शुभावसरः अत्र भवद्भिः प्रदत्तः, अतः भवतः सर्वान् सधन्यवादं कृतज्ञतां निवेदयामि। सम्मेलने विद्वान् मूर्धन्यै पण्डितै व्यक्तै सारगर्भित विचारैः प्रस्तुतैः विचारपत्रैश्च संस्कृतम् आविश्वं विस्तारयितुं विशिष्टं दिङ्निर्देशनं प्राप्तमिति मन्ये। अनेन सम्मेलनेन संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु निखिलानां विद्यानाम् आकारो अस्तीति सन्देश प्रथितो अस्ति। यो सम्मेलन एउटा यो देवभूमि, सिद्धभूमि, ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि, हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिको उद्गम भूमि यो नेपालमा सम्पन्न भएको छ। यो ज्यादै गौरवको विषय हो र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति यसका आयोजक विशेषतः काशीनाथ नेउपानेजीले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसका प्रति म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति एउटा धरातल निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई बौद्धिक र अरू विभिन्न तवरबाट जुन किसिमको उत्प्रेरणा र सहयोग केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारतका श्रीमन्त उपकुलपति बर्खेडी महाभागले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ र भोलिका दिनहरूमा पनि उहाँको यो सहयोग, यो सौहार्दता र उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका विश्वले प्राप्त गरिरहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। भूगोलेन वयं भिन्ना सन्तो अपि संस्कृत वाङ्मय निधौ सन्निहिताया भावनाय एकीभूता स्म। संस्कृतमा वसुदैव कुटुम्बकम अयं निज बरो बेति गणना लघुचेतासाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुम्बकम विश्वैक निडम। जस्ता जुन उदात्त भावनाहरू छन् त्यो भावनाले विश्वलाई एक बनाएको छ। सबै मानवलाई, सबै परिवारलाई एउटै आँखा, एउटै दृष्टिले, समभावले हेर्ने संस्कृत शिक्षा कति महान छ त्यो अहिले विश्वले महसुस गर्दै गएको छ। र अबको विश्वलाई संस्कृतको यो उदात्त चिन्तन, संस्कृत भित्रका नैतिक चिन्तन र विचारहरूलाई, संस्कृतको उपादेयतालाई हामीले विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र विश्वलाई पनि संस्कृतमय बनाउनु पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व कल्याणाय संस्कृत समा बलवती विद्या कापि नास्तीति विषय कस्यापि विप्रतिपत्तिर न विद्यते। यो सम्मेलनले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। आज के नेपाली, के भारतीय अथवा के अरू पाश्चात्य जगतका विद्वानहरू पनि
संस्कृतको यो ज्ञान र विज्ञानको यो पदचापलाई पछ्याइरहनु भएको छ र संस्कृतभित्रको निहित जुन ज्ञान राशि छ, जुन विद्या छ, जुन किसिमको धर्म संस्कृतिका विभिन्न आयामहरू छन्, त्यसलाई आज विश्वले चासोका साथ हेरिराखेको छ र यो विश्व संस्कृतले सम्मेलनले विश्वभरिका विद्वानहरूलाई, प्राध्यापकहरूलाई, विश्वविद्यालयहरूलाई एकत्रित गरेर एउटै सूत्रमा बाँध्ने र एउटै पदचापमा अगाडि बढाउनलाई ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने मैले ठान्दछु। सम्मेलनस्य आयोजनस्य क्रमे कश्चित् त्रुटयः काठिन्यानि च स्युः तदपि तत्सर्वं निवार्य भविष्यति एवं विधानि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनानि समायोजितुं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बद्धपरिकरो अस्तीति निवेदयामि। नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो, नेपालीहरूका धेरैजसो नेपालीहरूका घर घरमा संस्कृतका पाण्डुलिपि ग्रन्थहरू र ग्रन्थहरू छिपेर रहेका छन्। ती ग्रन्थहरूलाई निकालेर एउटै ठाउँमा सङ्कलन गरेर ती पाण्डुलिपिहरूलाई त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यस दिशामा संस्कृतका जुन ग्रन्थहरू, पाण्डुलिपिहरू जुन नेपालमा, नेपालका विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका छन्, अभिलेखालयहरूमा रहेका छन्, ती ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेर त्यसलाई प्रकाशन गर्नको निम्ति, पाण्डुलिपिहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका निम्ति मैले आदरणीय उपकुलपतिज्यू श्रीनिवास बर्खेडीज्यूसँग पनि अनुरोध गरेको छु। हामीले मिलेर एउटा पारस्परिक एउटा साझेदारी गरेर यी कार्यहरूलाई नेपाल र भारतमा रहेका यी संस्कृतका अमूल्य निधिहरूलाई उजागर गरेर विश्व सामु प्रस्तुत गराउने दिशामा हामी मिलेर काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्दै अन्तिममा अन्ते भवेताम सर्वेषां स्वदेश प्रस्थानम शुभम भवतु इति कामये अस्य सम्मेलन इदं समापन सत्रम स्य मम विचारम अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतम, जयतु नेपाल देश, जयतु भारत देश। Thank you, Vice Chancellor, for your wonderful speech. Now, I would like to invite the Vice Chancellor of Nepal Sanskrit University, Professor Dhaneshwar Nepal, to honor some of the wonderful Sanskrit scholars in Nepal. So I would like to welcome to the stage Acharya Purna Chandra Dhungel. I would like to request the Vice Chancellor of Nepal Sanskrit University to honor him, and all Vice Chancellors to honor him with Similarly, now I would like to welcome to the stage Professor Dr. Rishiram Pokhrel. And I request the dignitaries on stage to honor him with
We also welcome and we bid farewell to Professor McComas Taylor, the General Secretary of the International Association of Sanskrit Studies, and we're also honoring him. Now, I would like to welcome to the stage Professor Dr. Ram Hari Dahal. We would like to honor him with garlands. Prada Ram Hari Dahal. Likewise, for his contributions to Sanskrit studies in Nepal, we would like to welcome Professor Dr. Vishnu Prasad Devkota to the stage. Professor Dr. Vishnu Prasad Devkota. Thank you. Now, I would like to invite the chair of the 19th World Sanskrit Conference Organizing Committee, Professor Kashinath Nopane, to give his valedictory speech. ॐ
विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजन्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। परमश्रद्धेयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आचार्य श्री नवराज कट्टेल महाशयाः, परमश्रद्धेयाः श्रीमन्तः आचार्याः हरिदत्त शर्मा महाशयाः, परमश्रद्धेयाः श्रीमन्तः धनेश्वर नेपाल महाशयाः, परमश्रद्धेयाः श्रीमन्तः श्रीनिवास वरखेडी महाशयाः, परमश्रद्धेयाः श्रीमन्तः इटली देशात् समागताः विद्वांसः श्रीमन्तः तुरेल्ला महाभागाः, अन्ये च अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः विद्वांसः विदुष्यः विशेषतः विश्वस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः समागताः विद्वांसः विदुष्यश्च अत्र नेपालात् समागताश्च भ्रातरः भगिन्यश्च अनेके विद्वांसः अस्माभिः अत्र दृष्टाः स्पृष्टाः वन्दिताः श्रुताश्च। वस्तुतः एतत् कार्यम् अनेन स्वरूपेण भविष्यति इति न कदापि तस्मिन् काले चिन्तितम् आसीत्। अत्र भगवतः परमेश्वरस्य जगन्नाथस्य भगवतः परमेश्वरस्य पशुपतेः कृपया सर्वमपि एतावत् सर्वं सुसमीचीनतया सम्पन्नं, न कोऽपि रुग्णः अत्र, न कोऽपि मनसा खिन्नः, न कोऽपि पीडितः इति विलोक्य सर्वे अपि उत्साहिनः, सर्वा अपि उत्साहपूर्णाः, सर्वेषामपि मनः समुन्नतं विलोक्य ममापि मनः ममुद्यते। इदानीं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयेन अत्यन्तं स्नेहेन सौहार्देन च अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनाय आयोजकरूपेण कन्वीनर रूपेण अहं निर्दिष्ट आसं बहुपूर्वं। ततः परं शनै शनै एतत् कार्यं कथं सम्पादनीयम् इति मनसि कश्चन क्लेशः आवेगश्च आसीत्, परन्तु सर्वोपि आवेगः इदानीं समाप्तः। मनसि प्रसन्नता समागता। संसारात् विद्वांसः विदुष्यः समागता इति एतत् अस्माकं सौभाग्यं न कदापि कल्पितम् आसीत्। अस्माभिः एतादृशं सम्मेलनम् अत्र भविष्यति इति एतत् जातम्। अत्र अहं तु निमित्तमात्रोऽपि नास्मि। विदुषां चरणचञ्चरिक एव अहं, धूलि एव विदुषां चरणानां धूलि एव अहं, धूलिकण एव अहम् अस्मि। तत्र भवतां भवतीनां च सहयोगेन सौहार्देन प्रेम्णा व्यवहारेण पुनश्च तपसा च एतत् कार्यं सम्पन्नम् इति सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च धन्यवादै भूषयामि। सर्वाश्च धन्यवादै भूषयामि। आधमर्ण्यं च स्वीकरोमि। मम वस्तुतः किमपि नास्ति। अत्र श्री वरखेडी महाशया उक्तवन्तः हिमालयस्य दर्शनात् अहङ्कारः समाप्तः इति। अहं तद् अनुमिनोमि। यदा हिमालयं वयं पश्यामः, यदा समुद्रं च पश्यामः, समुद्रस्य गाम्भीर्यं विलोक्य अस्मासु गाम्भीर्यं किमपि नास्ति इति ज्ञायते। हिमालयस्य उन्नत सानुं विलोक्य अस्माकं मनसि आगच्छति वयं तु न किमपि स्मः इति। वस्तुतः अस्माकम् अत्र अहं तु किमपि नास्मि। भगवान् जगदीश्वरः पुनश्च सर्वेषाम् अन्तःस्थले स्थितः जगदीश्वर एव एतत् कार्यम् अकारयत्। अस्माकं किमपि नास्ति, निमित्तमात्रता अपि नास्ति इति अहं प्रथमतया वच्मि। अत्र अनेके कार्यक्रमाः सञ्जाताः। पंडितानां समवायः अत्यन्तं विशिष्टाः प्रसिद्धाः भारतवर्षस्य पंडिताः समागताः। यूरोपदेशस्य पंडिताः, यूरोपदेशानां पंडिताः समागताः। पाताल अमेरिका देशस्य पंडिताः, ऑस्ट्रेलिया तो इदानीमेव निर्गताः, अन्येपि अनेके सन्ति। ऑस्ट्रेलिया देशात् आगताः, चीन देशात् अत्रैव सन्ति। अन्येभ्यः अपि देशेभ्यः विद्वांसः समागताः।
पंचाशत् देशेभ्यः विद्वांसः समागताः। प्रतिदिनं 100 सत्राणि अस्माभिः सञ्चालितानि। 100 सत्राणि दिनत्रयं नाम 300 सत्राणि अत्र अभूवन्। प्रायशः सहस्राधिका जनाः स्वलेखान् स्व डॉक्ट्रिन्स् स्वकीयान् विचारान् पत्राणि च प्रस्तूय इतः अनेके गताः अनेके च अत्र सन्ति इति अस्माकं कृते महत् सौभाग्यं। पुनश्च महिला वाक्यार्थसभा केनडा देशे अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। तत्र अनेके जना उक्तवन्तः संस्कृतं केवलं पुरुषाः एव पठन्ति भारते। तत्र श्रीमत्यः आचार्याः शिवानी महोदयाः वि शिवानी महोदया तत्र आसन्। अहमपि कोणे तत्रैव आसं। सा उक्तवती तथा नास्ति, भारते महिला अपि संस्कृतं पठन्ति, सम्यक्तया शास्त्रार्थं कर्तुं समर्थाः सन्ति। ताः उक्तवत्य इदानीं ता एव अत्र संयोजकरूपेण आसन्। ताभिः संयोज्य अत्र महिला वाक्यार्थसभा अपि समभूत्। तस्या कृते अहम् आधमर्ण्यं प्रकटयामि। पुनश्च पंडितसभा, ओहो कीदृशा पंडिताः, महान्तो पंडिताः अत्र समागताः। तेषां रजः शिरसि संस्थाप्य अहं तु धन्यः, अनेके धन्याः सञ्जाताः। अस्मिन् काले अपि, अस्मिन् वैज्ञानिके युगे अपि एवं विधा पंडिताः सन्ति इति आश्चर्यं जायते। तत् अत्र समभूत्। पुनश्च कुलपतीनां समवायः। एकैका अपि कुलपतिः महान् पंडितः, महान् समर्थः, सर्वस्यापि अस्य कार्यक्रमस्य नेतृत्वाय मार्गदर्शनाय नेतृत्वं कर्तुं मार्गदर्शनाय च समर्थ एकोपि कुलपति। परन्तु अत्र अनेके कुलपतयः। एतत् सौभाग्यम् अहं कदाचित् चिन्तयामि, कदाचित् मम जीवनस्यापि किमपि पुण्यम् आसीत् येन एवं विधानां जनानाम् एकत्रैव दर्शनं समभूत् इत्यपि अत्यन्तम् अद्भुतम् आसीत्। भवतां सर्वेषाम् अहम् आधमर्ण्यं गृह्णामि। अहं भवतां चरणेषु स्थित्वा किमपि ज्ञातुम् इच्छामि। इतः परमपि विनयं च सविनयं प्रणतिपातं निवेदयामि। पुनश्च कीनोट एड्रेस् बीजवक्तारः अनेके विद्वांसः आसन्। ते सुदूरेभ्यः देशेभ्यः आगत्य स्वविचारान् स्थापितवन्तः। नेपालादपि अनेके विद्वांसः, भारतात् अनेके विद्वांसः, विदेशेभ्यः अनेके विद्वांसः समागत्य अत्र ते स्वविचारान् बीज भाषणं कृतवन्तः। तेभ्यः अपि अहं हार्दं कृतज्ञतां निवेदयामि। अनेके सांस्कृतिककार्यक्रमाः सञ्जाताः। श्री मनोज मिश्र महोदय तस्य संयोजकः आसीत्। तेन बहु कार्यं कृतम्, अहर्निशं तेन कृतं तत्कार्यम्। अत्र अनेकानि सांस्कृतिककार्यक्रमाणि समभूवन्। तदर्थं तस्मै धन्यवादाः। ते कलाकर्तारः ये अत्र आगताः नृत्यं प्रस्तुतवन्तः, नाटकं दर्शितवन्तः, गीतवन्तः। तादृशाः अनेके विद्वांसः, अनेकाः विदुष्यः। तेभ्यः सर्वेभ्यश्च अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। स्वामी भद्रेशदास महाशयः आगत्य विशिष्टं सत्रं सञ्चालितवान्। स महान् पंडितः, विद्वांसः, भाष्यकारः। तस्मै अपि अहं कार्तज्ञं निवेदयामि। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठानं यदि तत् प्रतिष्ठानं न अभविष्यत्, लृङ् लकारस्य प्रयोगः कदाचित् संस्कृते न्यूनरूपेण विधीयते अस्माभिः। अहं तु इदानीं करोमि, मम आनन्दः समुदेति। यदि स तत् प्रतिष्ठानं न अभविष्यत्, तस्य निर्देशकः डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी महोदय न अभविष्यत्, तर्हि एतत् कार्यं न कदापि सम्पन्नम् अभविष्यत्। तस्मै अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। पुनश्च प्रेमराज महोदय मम अनुजः, स कदापि मञ्चं न आगतः, पृथक् स्थित्वा सर्वत्र सम्यक्तया कार्यम् एतत् सर्वं सम्पादितवान्। तस्यैव एतत् आधमर्ण्यम् अत्र कुलपतयः गच्छन्ति, तेषां सम्माननम् अपि आसीत्, ते गच्छन्ति इदानीम्। अन्ये च अद्य सभामुखाः समागताः, तेभ्यः अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। प्रोफेसर मिराल्या,
इटलीतः समागता तेभ्यः निवेदयामि कृतज्ञतां। प्रोफेसर हरिदत्त शर्माण अत्र सन्ति, प्रोफेसर बद्री पोखरेल महाशया सन्ति, वासुदेव कृष्ण शास्त्रिणः, प्रोफेसर धनेश्वर नेपालः, नवराज कट्टेल महाशयाः, मल्लार कुलकर्णी महाशयाः, सर्वे कुलपतयः, प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी महाशयाः, प्रोफेसर मैक्कोमस महाशयाः, प्रोफेसर अमरजीव महाशया ते अत्यन्तं प्रारम्भात् एतत् कार्यं तया सम्पादनीयम् इति अत्यन्तं स्नेहेन ते मां प्रचोदितवन्तः। पश्चात् अत्यन्तं तेषामेव सहयोगेन एतत् कार्यं जायमानम् अस्ति। तान् वयं सम्मानं करिष्यामः। किञ्चित् कालानन्तरं तेषां सम्माननं भविष्यति, अत्र वयं करिष्यामः। मुकुन्द महोदय लामिछाने महोदया तेषां सहयोगस्तु सर्वै ज्ञायते, तेभ्योऽपि धन्यवादान् ज्ञापयामि। प्रोफेसर बी शिवानी महाशया यया वाक्यार्थसभा पुनश्च लिङ्ग्विस्टिक् मध्ये अपि बहु कार्यं कृतं। सर्वम् अस्य आयोजनस्य प्रारम्भादेव अस्माभिः किं करणीयमिति कदाचित् बेङ्गलूर् नगरात्, कदाचित् दिल्लीनगरम् आगत्य, कदाचित् काष्ठमण्डपम् आगत्य अहर्निशं तया चिन्तितम्। अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। मम पार्श्वे वस्तुतः वचनानाम् एव अभावः, शब्दानाम् अभावः भवत्याः कृते। अहं केवलं प्रणतिं निवेदयामि। पुनश्च प्रोफेसर देवप्रिया महाशयाः हरिद्वार पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य डीन महोदया आचार्या भवन्ति। तासां कृते अपि अहम् आधमर्ण्यं निवेदयामि। पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य महान् सहयोगः अत्र अस्माभिः लब्धः। पुनश्च नारायण ढकाल महाशयाः, श्री नारायण ढकाल, नारायण ढकालं विना अस्य कार्यक्रमस्य अस्य अयं कार्यक्रमः कदापि भवितुं न शक्नोति स्म। पुनश्च क्षितिराज नेउपाने येन सर्वे अपि स्वयंसेवकाः परिचालिताः। पुनश्च नारायण तिमल्सिना एवं अन्ये स्वयंसेवकाः पृष्ठभागे सन्ति। सर्वेषां नामानि अहं न गृह्णामि, ते सर्वे अत्र दृश्यन्ते। सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् वितरामि। पुनश्च जगदीश्वरं प्रार्थये भविष्ये तेषां समुन्नति सर्वदा भवेत्। न कोऽपि जीवने दुःखं प्राप्नुयात्। पुनश्च ते सर्वे सम्पन्नः भवेयुः इति भगवन्तम् अहं प्रार्थये। एतत्तु भगवत्कृपया सर्वं सञ्जातं। महान्तः पण्डिताः अत्र सन्ति, वृद्धाः युवानः, वृद्धा नाम वयसा वृद्धाः, ज्ञानेन वृद्धाः, धनेन वृद्धाः, अनुभवेन वृद्धाः, तादृशाः सर्वे अपि पण्डिताः सन्ति। सर्वेषां विदुषां विदुषीणां च अहम् आधमर्ण्यं निवेदयामि। पुनश्च सायम् इति संस्था अस्ति, यया सर्वमपि प्रकल्पितम्। एतत् सर्वं विलोक्य मनसि महान् आनन्दः समुदेति। तेभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि अहं। पुनश्च अस्य सर्वस्य कार्यक्रमस्य प्रत्यहं रात्रि कदाचित् 2 वादने ते विस्मृत्य दूरभाषं कुर्वन्ति स्म। ओहो इदानीं तु 2 वादनं जायते, मया तु विस्मृतम्। ओहो आचार्य भवन्तः सुप्ता तु न सन्ति इति। नितिन जैन महाशय प्रातः 10 वादने अपि ते कार्यालये, रात्रौ 9 वादने अपि कार्यालये सर्वदा। पुनश्च रमण मिश्र महाशयाः एतेषां कार्यं विलोक्य कुलपतयः जानन्ति। सर्वदा एते कथं देहल्याम् उपविश्य कार्यं कृतवन्तः वयं जानीमः। तेभ्यः अहं मम पार्श्वे शब्दाः एव न सन्ति, अहं प्रणतिमेव निवेदयामि। अन्ये अपि विद्वांसः विदुष्य येषां नामानि मया न गृहीतानि, सर्वेषां नामानि मनसि सन्ति। कदाचित् मया न गृहीतानि एतद् न मन्तव्यं, मम नाम न गृह्णाति। सर्वेषाम् अहं चरणधूलिं गृहीत्वा शिरसि स्थापयामि, कार्तज्ञं निवेदयामि। अहम् अधमर्णोऽस्मि इति कृत्वा पुनश्च अत्र बरखेडी महाशयाः, भवतां यदि उदारता न स्यात्, भवतां सुदूरदृष्टि न स्यात्, भवतां धैर्यं न अभविष्यत् तर्हि कदाचित् वयम् अस्मिन् स्थले कार्यक्रमान् कर्तुं न शक्नुयाम इति अहम् इदानीं विचारयामि। भवते विशेषतः धन्यवादः। भविष्ये अपि वयम् एवं विधान् कार्यक्रमान् भिन्न भिन्न स्थानेषु करिष्यामः। कुलपतयः सर्वे भवन्तः आगताः, अनेके निर्देशकाः आगताः, सर्वे आचार्याः, सर्वेषां कृते पुनः अपि सर्वान् नमस्कृत्य अहं विरमामि। स्ववचनात् नमो नमः। धन्यवादः।
Thank you, Professor. Now, I would like to invite Professor Srinivasa Varaketi, the Vice Chancellor, to provide a token of love to Professor Kashinath Neupane. On behalf. Now, on behalf of the Nepal Sanskrit University and the organization, we would like to welcome the Vice Chancellor, Professor Dhaneshwar Nepal, and also Professor Navaraj Kartel and Professor Kashinath Neupane to facilitate and honor our guests, the various leaders of institutions and vice chancellors, with the tokens of love. So first of all, and first and foremost, we would like to honor the patron of the conference, Vice Chancellor Srinivasa Varaketi ji. Similarly, I would like to request the representatives from Nepal to honor Professor Luigi Miraglia, from the President of the Academia Vivarium Novum, with a token of love. Similarly, I would like to request the Vice Chancellor of Nepal Sanskrit University, Professor Dhaneshwar Nepal, to honor Professor Haridatta Sharma with a token of love. Similarly, I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of National Sanskrit University, Professor G.S.R. Krishnamurthy.
Similarly, I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga, Professor Lakshmi Nivas Pandey. Similarly, I would like to invite to the stage the Vice Chancellor of Maharshi Parini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya, Ujjain, Professor Vijay Kumar CG. Similarly, I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kerala, Professor Geeta Kumari KK. Similarly, I would like to welcome to the stage Professor Murali Mohan Pathak, the Vice Chancellor of Lal Bahadur Sanskrit University. Likewise, I would like to welcome to the stage the Vice Chancellor of Deccan College, Pune Deemed University, Professor Prasad Prakash Joshi. Similarly, I would like to welcome to the stage Professor Shishir Kumar Pandey, the Vice Chancellor of JRVV Chitrakoot. Similarly, I would like to welcome to the stage Professor Shukanta Kumar Senapati, the Vice Chancellor of Sri Somanatha Sanskrit University.
Similarly, I would like to invite to the stage Professor Ignazio Armella from the Academy Vivarium Novum in Italy. Similarly, I would like to welcome Professor Amba Kulkarni from the University of Hyderabad. Similarly, I would like to welcome to the stage Professor Shivani V. from the Karnataka Sanskrit University. Similarly, I would like to welcome Professor Liu Yunghua from the Tibetan College of Medicine in China. Similarly, I would like to welcome to the stage Professor Satyam Kumari, Ved Vyas Campus, the Director of the Ved Vyas Campus. इदानीं प्रोफेसर् PVB सुब्रह्मण्यं महोदय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरः निदेशकः आह्वयन्ति। प्रोफेसर् PVB सुब्रह्मण्यं महोदयः। तथैव अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर रमाकांत पांडे महोदयाः, एवमेव गुरुवायूर परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर के शैन वर्याः, श्री राजीव गांधी परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर हंसधर झा महोदयाः, एवमेव श्री सदाशिव परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्राः निवेद्यन्ते यत् आगच्छन्तु। नासिक परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयाः,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर श्रीधर मिश्रवर्याः निवेद्यन्ते आगच्छन्तु। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 12 परिसराः सन्ति। एतेषां परिसराणां निदेशकाः अत्र विराजन्ते। अत्रैव अस्माकं अगरतला परिसरस्य निदेशकवर्याः प्रोफेसर मखलेश कुमार महोदयाः निवेद्यन्ते। तथैव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठाता शैक्षणिक वृत्त छात्र कल्याण प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः निवेद्यन्ते। प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ओएसडी वर्याः प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट महोदयाः तथैव योजनायाः निदेशकाः अपि सन्ति एते आचार्याः। अस्मिन्नेव क्रमे एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परीक्षा नियंत्रकाः प्रोफेसर पवन कुमार महोदयाः निवेद्यन्ते। करताडनेन एतेषां स्वागतं भवतु, उत्साहवर्धनं भवतु। एतादृशानि सम्मेलनानि भवन्तु। कोलकाता विश्वविद्यालयतः कमल किशोर मिश्र महोदयाः। कोलकाता विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः। एवमेव श्री नंद महोदयाः भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। श्री नंद महोदयाः। यथा अहं द्रष्टुं शक्नोमि यत् अस्माकम् अधिष्ठाता शैक्षणिक व्रत छात्र कल्याण अत्र उपस्थिताः सन्ति, यतोहि ते तदा न आसन्। एकवारम् आचार्यः आगच्छन्तु सम्माननाय।
तकनीकी संयोजने कृतभूरि परिश्रमः श्री मनोज मिश्रा निवेद्यन्ते। श्री मनोज मिश्रा। एवमेव अस्माकं सम्मेलनस्य सिद्धतायै ये बहु परिश्रमं कृतवन्तः तेषु डॉक्टर रमण मिश्र महोदयः, कोलकाता विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः अमरजीव लोचन महोदयाः निवेद्यन्ते। दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालयस्य प्राचीन विभागस्य इतिहास विभागस्य आचार्याः श्रीमन्तः अमरजीव लोचन महोदयाः। येषां संयोजने एतत् सर्वं सम्मेलनं वयं सर्वे अत्र सम्मिलिताः स्म। तथैव अस्माकं नितिन जैन महोदयाः निवेद्यन्ते यत् कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। डॉक्टर नितिन जैन महोदयाः। अहर्निशम् एते कार्यं कृतवन्तः। करताडनेन एतेषां सहवर्धनं भवन्तु। एवमेव एते सम्यक् रूपेण अस्य सम्मेलनस्य संयोजनं कृतवन्तः। एतेषां कृते धन्यवादमपि वयं ज्ञापयामः। Thank you. Now, to conclude this valedictory event, I would like to welcome the chief guest, the chairperson of this valedictory session, Professor Navaraj Kattel, the General Secretary of Jayatu Sanskritam, to give his valedictory speech to conclude this event. Thank you. Om Shahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Shahaviryam Karavavai Tirasvinavadhitamastu Ma Vidvisavahai. Om Jayatu Sanskritam Dharma Bhutai Jayatu Sanskritam Luka Bhutai जयतु संस्कृतं राष्ट्रभूतये जयतु संस्कृतं विश्वभूतये। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य उपकुलपति महोदयाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः एवं अन्ये मञ्चासीनाः विद्वांसः तथैव अस्मिन् सम्मेलने समागताः कुलपतयः उपकुलपतयः विद्वांसः विदुषश्च। अहम् अधुना अतीव हर्षितोऽस्मि यथा पुत्रुद्वाहे पितुः मन यादृशी भवति मातुः मन यादृशी भवति तादृशी एव अधुना अहम् अनुभवामि तादृशी एव मनसः विद्यते मनो विद्यते।
यदा अहं केनडा देशे गतवान् तदा मया एकं पद्यं श्रावितम् आसीत्। किं षड्वर्षेषु गतेषु भूसुरगवी गोष्ठी भवेद् उत्तमा नेपाले खलु हैमराजि लसिते पौरस्त्य ज्ञानोद्भवे नेपाली जनता च स्वागत धना वस्वागते युत्सुका आगच्छन्तु सुखं सुरप्रियजना प्राचीन राष्ट्रे मुदा इति मया तत्र तस्मिन् सम्मेलने परिगीतम् आसीत्, प्रस्तुता आसीत् एका कविता। अतः तत्र यः प्रस्तावः प्रस्तावितः आसीत् तथा स्वीकृत्य अधुना पर्यन्तम् अनेकानि कार्याणि सञ्जातानि। तत्पश्चात् अस्य सम्मेलनस्य आयोजनायाः सम्भवम् अभवत्। अतः अद्य यथा अस्य सम्मेलनस्य प्रस्तावः जयतु संस्कृतम् इति संस्थया थाईलैंड देशे विश्व संस्कृत सम्मेलने संप्रेषितः आसीत्। तदनु तत्पश्चात् पुनः केनडा देशे अपि जयतु संस्कृतम् इति संस्थया पत्रं संप्रेषितम् आसीत्। तथैव अस्य सम्मेलनस्य संयोजनाय जयतु संस्कृतम् इति संस्थया नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयः अनुरुद्धः आसीत्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयेन अनेकानि कार्याणि सम्पादितानि। तस्य क्रमे एव अस्य सम्मेलनस्य आयोजना तत्र विहिता विद्यते। अतः अस्मिन् सम्मेलने अनेकैः राष्ट्रैः विद्वांसः समागताः सन्ति। अतः अहं स्वागतं व्याहरामि, धन्यवादं विज्ञापयामि। एवञ्च एकेन पद्येन अहं स्वागतं व्याहरामि। संज्ञां प्राप्य विमृश्यतां निजकुलं विज्ञां च विज्ञायताम्। संज्ञां प्राप्य विमृश्यतां निजकुलं विज्ञां च विज्ञायताम्। प्रज्ञा व समवाप्य विश्वमनुजा कामं सदा रम्यताम्। यद् विश्वे प्रथमं सुसंस्कृतिमयं प्रज्ञाघनं शाश्वतम्। मा आर्षं वै किरणं विशाल भुवनं संसाद्य सम्राजते। एवञ्च संसारा च समागतान् सुरप्रियान् विद्वद्गणान् संस्कृतान् पौरास्ते मित ब्रह्मबोध विभवे मोदान्वितान् बान्धवान्। प्रज्ञा पारमितान् विभाश्रुतिधरान् प्रज्ञापरान् मानितान्। अस्मिन् दिव्य महोत्सवे हृदयतो वस्वागतं स्वागतम् इति कथयामि। एवञ्च सम्मेलनस्य क्रमे 5 दिनपर्यन्तं भवद्भिः नेपाले स्थित्वा सम्मेलने सहभागिता स्थापिता। स्वस्य विचारः सम्मेलने प्रकटीकृतः। स्वस्य धारणा सम्मेलने स्थापिता। स्वस्य कार्यपत्राणि सम्मेलने स्थापितानि। ततः विमर्शं कृत्वा निष्कर्षः समागतः। अतः नेपालस्य कृते अयं हर्षस्य विषयः अस्ति। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कृते च अयं हर्षस्य विषयः अस्ति। एवं रीत्या जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः कृते च अयं हर्षस्य विषयः अस्ति। अतः अस्मिन् सम्मेलनस्य क्रमे ये जनाः सम्मताः सन्ति, कार्य सम्पन्ने संलग्नाः सन्ति, व्यस्ततया संलग्नाः सन्ति, ते सर्वेपि विद्वांसः विद्वद्धौरेयः विदुष्यश्च धन्यवादारः सन्ति इति एव कथयित्वा अहं स्वकीयं मन्तव्यं तत्र समाप्तं करोमि। धन्यवादं व्याहरामि। सभां च इत एव विसर्जयामि। जयतु संस्कृतं, जय नेपाल।
ततः अतः पश्चात् तत्र भोजनशालायां तत्र भोजनं तत्र अस्ति सर्वे अपि तत्र गत्वा भोजनं गृहीत्वा एव गच्छन्तु इति सूचनां च अहं करोमि। शान्ति मन्त्रश्च ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ सुशान्तिर्भवतु। स्वयंसेवक साथीहरू सबै यता मञ्चमा आइदिनु होला। यहाँ एकछिन चाहिँ भेट्ने क्रम रहेको